So far what we have learned? We have learned to convert a decimal number system to binary number system, and from binary to decimal number system. This vice versa conversion has been done. Next वहां on पर we will गलती हो come गया था मैम, वहां पर 256 होगा मैम, मैं वहां पर 356 अब लिख दिया था मैम। लास्ट 256 क्वेश्चन होगा ना? Sorry. यस मैम। Right. Thank you. यस मैम। तो अभी तक हम लोग क्या किए? We have converted the decimal number system to binary one and the binary to decimal one and vice versa. Right? Now we'll come to the octal number system. हाँ बोलो मैम। जो बेस लिखे हैं मैम 10 लिखे हैं, जो 440 और 10 लिखे हैं नीचे, उसका मतलब समझ में नहीं आया मैम। देखो, in case of number system, what I have told you, each number system is represented using particular numbers. जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूजिंग 0 and 1. So how many number of numbers is used? Means how many numbers of digit is used? That is 2, 0 and 1. So the base of the binary number system is called 2. For decimal number system, it is denoted from 0 to 1, 0 to 9. So how many numbers are there? 0 to 9 means total 10 numbers are there. It is denoted as in 10. The base of the number system is called 10. In case of octal number system, it started from 0 and to 7. Means this is converted, this is represented from 0 to 7. So the total number of numbers present there is 8. In case of hexadecimal number system, it started from 0 to 15. The total numbers of numbers are used, that is total 16 numbers are used to represent the hexadecimal number system. Hence the base of the hexadecimal number system is 16. So how we will represent it? जैसे हम लोग को एग्जाम में बोला नहीं दिया जाएगा कि ये नंबर है हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, ये नंबर इस फॉर्म में है, उस फॉर्म में है. You have to make it clear from your own end. How? If I'm writing like this, 52 base 10 or 52 base 8 or 52 base 16. The number is 52. From the base, you will get to know this 52 is in which number system. If the base is 10, you will automatically understand this is in decimal number system. If the base is 8, you will know it is in octal number system. If the base is 16, or you can also represent it by capital H, it is in hexadecimal number system. This is basically use of the base. क्योंकि 52 हर जगह पे same है, but this 52 is in which number system? How we will get to know? By this base of the number system, it will be clear to you that this particular number is in which number system right now, right? So now if I come to the octal system for this, see, first binary number system, decimal number system, this has been clear to you. Next, octal number system. One thing you need to know, each number system can be converted to any other number system. Octal number system can be converted to binary number system. It can be converted to decimal number system. It can be converted to hexadecimal number system, or vice versa. Means a hexadecimal number system can be converted to octal number system. A decimal number system can be converted to octal number system. A binary number system can be also converted to octal number system. Any of the 4 number system can be converted to any of the other number system. चारों जो नंबर सिस्टम है कोई भी एक दूसरे में कन्वर्टेबल है. ऐसा कोई रूल, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि बाइनरी सिस्टम कैन ओनली बी कन्वर्टेड टू डेसिमल नंबर सिस्टम, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ईच ऑफ द 4 नंबर सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड टू एनी अदर फॉर्म इन दिस 4 नंबर सिस्टम. सो नाउ इफ आई कम टू द ऑक्टल नंबर सिस्टम, जैसे पहले हम क्या करवाए थे, दोनों को हम साइड बाय साइड दिखाएंगे तो इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू. सी what I have done here, I am converted the decimal number system
to binary number system. Now what I will do, suppose octal to binary. First, I'm converting octal to binary. First, I will show you the original method, means what is the traditional method of converting the octal number system to binary number system. Next, I will show you the trick, which is the easier way to convert an octal number system to the binary one. So what is the conventional method? I'm taking the same example for it. I'm taking same 52, but now it is the base of 8. See the question. If you compare the question, you can see here it was written 52 base 10 to binary number system of base 2, right? Now I'm converting 52 of base 8, means it is an octal number system, to a binary number system of base 2. In case of decimal to binary conversion, what I have done, I have converted this number dividing it by 2, right? Now, in case of octal to binary conversion, what I will do, I will convert this. First, let me show you octal to decimal. That will be easier for you, I think. Octal to binary करवाने से दिक्कत हो जाएगा. First, let me convert this octal number system to decimal. First, let's convert the octal to decimal, right? So, change octal to decimal. What we'll need to do? Binary में क्या कर रहे थे? We are dividing it by 2. In case of octal, we will divide it by 8. 8 से 52 को divide करते तो कितना आता है? 6 to 4 is 48. The remainder will be 4. Means 52 को 8 से divide करो. 48, the remainder is 4. I'm writing this divisor value over here and the remainder over here. So again, we will convert it like this. This will be 64 base 10. Means if you convert the octal to decimal, you will divide the number by 8 and again you will count it from down to upward direction. और एक एग्जांपल करवाते हैं 44 बेस 8. इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे टू द नंबर सिस्टम ऑफ 10, डिवाइड इट बाय 8. 5 it's a 4, so the remainder will be 4, so the corresponding decimal value is 54 base 10. This is the conversion of octal number system to decimal number system. What we are doing, we are simply dividing the value by 8. और एक example करते हैं चलो. Suppose I am taking 444. I'm showing same values because it will make you easier to understand. इसको हम लोग 8 से divide करते हैं. So 5 is a 40 and 5 is a 40. So the remainder will be 4. Again, if I divide it by 8, the remainder will be 7. So no more division is needed. So the number will be 674 base 10. So 444 is base 8. इसका decimal number क्या हो जाएगा? 674 base 10. एक चीज हमेशा आप देखोगे जब आप एप्लीकेशन करोगे, इन केस ऑफ octal number system, remainder cannot never ever be greater than 7. Here octal number means the last number is 1, that is represented as in 7. The takeaway from it is octal number system
represent I'm giving you suppose like this. फर्स्ट मुझे ये बताओ, ये देख के कौन से नंबर सिस्टम को मैंने कौन से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए लिखा है, बताओ तो मुझे। ऑक्टल टू बाइनरी। एग्जैक्टली, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी में, ऑक्टल में हम क्या बताए थे, ऑक्टल नंबर सिस्टम बाइनरी में जब रिप्रेजेंट होता है maximum 3 bit is used, right? As maximum 3 bit is used, what is the simplest way of converting octal number system to binary number system? एक एक बिट को आप लो, this is 4, this is 7, this is 6. First for the 4, now come to the table. Why this table is important for you? What is the corresponding binary number value of 4? That is 100. You will simply write 100 over here. 7. What is the corresponding binary value of 7? 111. I will simply write 111. For 6, what is the corresponding binary value of it? 110. I will simply write 110. हो गया आपका बाइनरी कन्वर्शन। तो इस देखिए हम क्यों बोले थे चार्ट जो है ना, ये पहले क्या करना होगा, फर्स्ट फॉर द वेरी फर्स्ट फेज ऑफ योर डेज ये चार्ट आपको थोड़ा साइड में लिख लेना पड़ेगा, बट जितना आप आगे इसको इस्तेमाल करोगे, अभी जो मेरा स्टेज है, जैसे हम मेरा एग्जांपल दे रहे हैं, आई डोंट नीड टू राइट दिस चार्ट, ये ऑटोमेटिकली मेरे मुझ पे आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड अप दिस थिंग, ये मैंने इतना बार लाखों बार शायद यूज किया है, सो आई डोंट नीड दिस चार्ट एनी मोर टू राइट डाउन, आई हैव ऑलरेडी दिस चार्ट इन माय ब्रेन, आई डोंट नीड टू राइट इट। इसको जब आप जितना यूज करोगे चार्ट को, दिस विल हेल्प यू आउट। और 2-4 एग्जांपल करते हैं, चलो। व्हाट आई एम डूइंग दिस ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्शन, हम डेसिमल टू ऑक्टल फर्स्ट हो, देखिए ये तो हो रहा है ऑक्टल टू बाइनरी, पहले क्या था मेरा, ये जो एग्जांपल हम करवाए थे ऑक्टल टू डेसिमल, नाउ आई एम कन्वर्टिंग ऑक्टल टू बाइनरी। डेसिमल में करने में टाइम में हम क्या कर रहे थे, वी आर डिवाइडिंग इट बाय 8, but in case of octal to binary I am simply writing down the 3-bit corresponding binary value, कैसे significant bit to the most significant bit. I am taking you another example, see this, if it's 555 base of 8 and you are asked to convert it to the binary number system, what you will simply do, simply write 101, for this 5 also 101, from this 5 also 101, this is your corresponding binary value. हो गया octal to binary conversion. One more example, चलो, 6078. I cannot write 8. I'm extremely sorry. क्योंकि 8 अगर आ जाता है तो this will become a 4-bit number system. Octal में 8 का use नहीं होता है, 0 to 7. So I made a mistake. Suppose I'm taking an example as 6071. क्या लिखे, 1 लिखे हैं, 6071. 1. Right. So 1 is represented as in 001, 7 as in 111, 0 as in 000, 6 as in 110. हो गया ये आपका
बाइनरी कन्वर्शन। जितना भी बड़ा नंबर हो आपको क्या करना है, सिर्फ उसका कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू लिखना है, दैट्स इट। you are done with octal to binary number system. This is very easy, very easy to और convert a बाइनरी octal तो to ऑक्टल करेंगे तुम। कर रहे अभी कर रहे। So now there are two methods to convert a binary to octal, but the easier one is, आप डिफिकल्ट पे मत जाओ क्योंकि आपको बस कन्वर्ट करना है। एग्जाम में इट विल नॉट आस्क यू यूज दिस पर्टिकुलर मेथड टू कन्वर्ट इट। इसको आप साइड बाय साइड रखते हो, सेम एग्जांपल को रखते हो। चलो, सो फर्स्ट if you are given as an example to change this binary number system to octal, binary to octal, दाहिने तरफ से 3-3 करके बीट आप लोगे, right? You will start from the least significant bit to the most significant bit. एकदम राइट से आप लेते हो, present basically 7. This is 7. Simply write down 7 over here. Here it is 110. 110 means it is 6. Simply write 6 over here. So the corresponding value will be 674 base 8. Now, if I give you another example like I have given you as in binary, I am asked you to convert it as in octal number system. So what I have told you, take 3 bits from the right side to the left. First क्या करे, 3 bit हो गया, next 3 bit हो गया,